There are two types of markets I'm going to speak about today. Okay. One is my specialty, which is the stock market. So stock market मध्ये दोन प्रकारचे analytical techniques असतात. Okay, there are two types of analytical techniques. एक प्रकारचे टेक्निकल शिकवणारे खूप लोक आहेत. So one of it is called technical analysis. I think most of you must have heard. सगळ्यांनी ऐकलं असेल technical analysis. सगळे सध्या खूप लोक technical analysis शिकवतात. Now there is also something called fundamental analysis. खूप लोक fundamental पण शिकवतात. What I do is I teach you a mixture of both. का सांगतो? कुठलंही मार्केट, स्टॉक मार्केट मधलं कुठलाही स्टॉक, कुठलीही कंपनी ही एका अनालिसिसवर चालू शकत नाही. हे दोन्ही अनालिसिस दोन काही वेगळ्या गोष्टींसाठी वापरले जातात. आय गिव्ह एन एक्झाम्पल. मला सांगा फंडामेंटल अनालिसिसचा अर्थ मी तुम्हाला समजून सांगतो. फंडामेंटल अनालिसिस इन अ सिंपल लँग्वेज इट मीन्स हाऊ द कंपनी इज डुईंग फाउंडेशन वाइज. Does the company have good cash flow? Is the company stable? Is the management strong? Do they have a good 5-year plan? Do they have got good funding? त्यांचं इक्विटी डेटर चांगला आहे का? त्यांच्याकडे लोन्स कमी आहेत का? मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी दे हॅव. सो ऑल दिस कम्स अंडर फंडामेंटल. नॉर्मली फंडामेंटल्स नेव्हर चेंज ओव्हरनाईट. म्हणजे असं होणार नाही ना की आज रात्री कंपनी छान होती, उद्या ती कंपनी खराब झाली. कुठली कंपनी, इवन इफ इट इज गोइंग टू बिकम अ बॅड कंपनी, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. इरोजन होत जाणार आहे, प्रॉब्लेम्स येत जाणार आहेत. दे आर गोइंग टू फेस इश्यूज, दे आर गोइंग टू फेस चॅलेंजेस, दे आर गोइंग टू फेस डिफरंट सेट ऑफ प्रॉब्लेम्स अँड देन दे आर गोइंग टू स्टार्ट गोइंग डाऊन. सो फंडामेंटल्स चेंज व्हायला वेळ लागतो. ओके. तसंच फंडामेंटल चांगलं पण एका दिवसात होत नाही. आय गिव्ह एन एक्झाम्पल. Just because everybody knows the company called Twitter in USA, right? सगळ्यांना ट्विटर नावाची कंपनी सगळ्यांना माहिती आहे. सो ट्विटर ही कंपनी जी आहे, दिस कंपनी इज अ व्हेरी बिग कंपनी फॉर सोशल मीडिया. बट सडनली वेन इट वॉज परचेस्ड बाय समवन, एलन मस्कनी ती परचेस केली. नाउ व्हॉट हॅपन? पीपल स्टार्टेड हॅव्हिंग गुड अँड बॅड ओपिनियन्स अबाउट इट. बट फक्त एलन मस्क आल्यामुळे is it going to be a good or bad company in one day? We don't know, right? It's going to take time to understand. It is going to take some time. So fundamentals do not change overnight, but technicals impact झाले का नाही because of that one news? Because everybody said Elon Musk येतोय, layoffs होणार आहेत, people lose jobs, price went down. This is technical analysis. So technical analysis चा उपयोग हा completely वेगळ्या गोष्टीसाठी आहे. Technicals are used majority for trading and short-term investments, not long-term investments. Long-term साठी technicalचा थोडा उपयोग होतो, पण fundamental जास्त important आहे. Okay, so please mark my words. Stock marketचं analysis करताना fundamentals, technicals both are important. Both is what I teach in my courses, but later on that, what is more important is हे दोन प्रकार असतात हे समजणं गरजेचं आहे. तसंच आय एम टॉकिंग समथिंग अबाउट asset market. So what do I mean by asset market? I am specifically talking about a property and precious metal. So why am I talking about property and precious metal? Is because बाकी सगळं जे आहे म्हणजे बॉन्ड्स आहेत, म्युच्युअल फंड्स आहेत, हे सगळे आर बेस्ड ऑन काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट. ऍक्च्युअल मार्केटमध्ये काय चाललंय इट्स बेस्ड ऑन दॅट. त्यामुळे स्टॉक मार्केटवर ते डिराईव्ह होणार आहे. पण asset market is not the same. It is different. I'll ask you a question now, okay? जर तुम्हाला असं वाटलं that मार्केटमध्ये म्हणजे कुठल्याही मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करणं हे प्रॉब्लेमॅटिक असू शकतं, पण तुम्हाला इन्व्हेस्ट करायचंय, will gold be a comfortable and a safer investment for you? Why is that? Because मला इन्व्हेस्टमेंट करायला पैसे आहेत, but I want to not have a big risk. कारण the markets are not great. So markets, I would avoid that. I will go in for some precious metal like gold or silver. आता analyze कसं करायचं? तर everybody knows that पूर्वी असे म्हणायचे की your money deposit. So
rupee deposits is equivalent to gold deposits you have. The amount of rupees circulating is the amount of gold deposits you have. But it is not that easy. It is not as easy की तेवढं केलं की आपल्याला समजतं. मी सिंपल सांगतो, नॉर्मली टिल द रशिया युक्रेन वॉर मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी बदलायला लागल्या. बट अप टू दॅट टाइम डॉलर हॅड द मोस्ट इम्पॉर्टन्स. डॉलर हॅड द मोस्ट इम्पॉर्टन्स इन एनी काइंड ऑफ मार्केट. म्हणजे कमोडिटी मार्केट असेल, बिकॉज इफ यू सी, जर आपण क्रूड ऑइल नावाचे एक कमोडिटी आहे, ट्रेड करायला गेलो, इन्व्हेस्ट करायला गेलो, इट इज ऑलवेज क्रूड ऑइल वर्सेस डॉलर. सो म्हणजे जरी मला इंडियन रुपीज मध्ये करायचं असेल तरी आय हॅव टू कन्वर्ट द इंडियन करन्सी टू डॉलर्स अँड देन ट्रेड इन टू इट. दॅट्स हाऊ द कॅल्क्युलेशन वुड वर्क. सो डॉलर वॉज व्हेरी पॉवरफुल दॅट टाइम. सो काय व्हायचं काय की एव्हरीथिंग वुड डिराईव्ह फ्रॉम दॅट. की प्रेशस मेटल असेल, नॅचरल गॅस असेल, गोल्ड असेल, सिल्वर असेल, एव्हरीथिंग वॉज अगेन्स्ट कम्पेअर्ड विथ डॉलर. पोस्ट रशिया युक्रेन वॉर scenario started changing. कारण का रशिया started taking payments in their local currency. त्यांना बघून UAE started taking currency in dirhams. India started buying crude oil via rupees. Before this, if you looked, when US markets would start coming down, when there was a fall in the US markets, there was a recession in the US markets, buying power was going down, people were not able to buy. That time gold prices will start going up. So isn't there a direct relation? You want your investment safer, so market going down, you start investing in a precious metal. So तुम्हाला जर गोल्ड मध्ये इन्व्हेस्ट करायचे असेल, इट इज नॉट नेसेसरी की तुम्ही गोल्ड इन्व्हेस्ट करायला यू हॅव टू गो टू द मार्केट, यू हॅव टू गो टू युअर ज्वेलर अँड से मला तुम्ही 10 ग्रॅम सोनं द्या. नॉट रिक्वायर्ड. You can always invest via a demat account. तुमच्या डीमॅट अकाउंट मधनं तुम्ही जसे स्टॉक्स घेता तसे तुम्ही गोल्डचे बीज घेऊ शकता. सो नाउ व्हॉट हॅपन्स, तुम्हाला फिजिकल गोल्ड घरात ठेवायची गरज नाही. दॅट्स इन युअर डीमॅट अकाउंट. इट्स अ न्यू सिस्टम. द व्हॅल्यू ऑफ गोल्ड दॅट फ्लक्च्युएट्स इन द मार्केट विच रिफ्लेक्ट्स इन युअर फिजिकल गोल्ड. माझ्याकडे 10 ग्रॅम करत समजा मी 1 वर्ष गेलंय, तर मला 120 ग्रॅम सोनं असणार आहे. राईट? कॅन आय डू द सेम थिंग ऑन software? I can just use my demat account and start investing, right? Same amount in gold bees, right? So isn't that easier than going to a shop and paying money and carrying home that gold and keeping safe? उद्या misplace झालं तर परत प्रॉब्लेम. डीमॅट अकाउंटला तोही प्रॉब्लेम नाही. सो प्रेशियस मेटल इज ऑल्सो अन ॲसेट मार्केट. वी हॅव टू आयडेंटिफाय हे कधी वापरायचं आहे, कॅन यू इन्व्हेस्ट देअर, हाऊ टू इन्व्हेस्ट देअर, वेन टू इन्व्हेस्ट देअर, हाऊ कॅन आय बुक प्रॉफिट देअर. हे सगळं ऍसेट मार्केटमध्ये आपण अनालाइज करू शकतो आपण. प्रॉपर्टी मार्केट म्हणजे काय? सो लेट्स से ऑल ऑफ अस हॅव अ होम. ओके, आपल्या सगळ्यांचं एक घर आहे. नाउ इफ आय हॅव अ होम, व्हॉट हॅपन्स इज आय फील, मगाशी म्हटलं, आय फील इट इज अन ऍसेट. आय फील होम इज अन ऍसेट. का? मला भाडं भरायला लागत नाही. बट होम इज अ प्रॉपर्टी which demands you to put in money. Nothing wrong with that. Absolutely fine. But we must stop thinking of that as an asset. The point is that never think of your home as an asset. It's a property where you stay, which demands you put in something. Example, I have a property, I have a 3-bedroom apartment. Now I have to pay maintenance every year. Let's say मला 2 वर्षात एकदा पेंटिंग करून घ्यायला लागतं. Right? I have to put in money to upkeep that property every year. नीट ठेवायचे, पेंटिंग करायचे, मायनर काम करून घ्यायचे वर्षभर. राईट? इज द होम गिव्हिंग मी एनिथिंग इन रिटर्न? एम आय गेटिंग पेड फॉर कीपिंग इट प्रॉपरली? सो रिमेंबर वन थिंग, इट इज नॉट अन ऍसेट, इट्स अ प्रॉपर्टी. ऍसेट गिव्स यू समथिंग. नाव सेकंड एक्झाम्पल, मी एक प्रॉपर्टी विकत घेतली. माझं घर आहे, पण मी एक 3-bedroom अपार्टमेंट विकत घेतलं आणि मी ते एका फॅमिलीला रेंटवर दिलं. ओके, सो लेट्स से माय प्रॉपर्टी इज वर्थ 1.5 CR. 1.5 कोटीची प्रॉपर्टी घेतली मी, 30,000 रुपयानं भाड्याने दिली. साधारण हा रेट पुण्यात चाललाय, मला तुमच्या सिटीमधला माहित नाही, पण अझम्पशन्स केस. नाव व्हॉट्स हॅपनिंग इज
I have given it on rent for 30,000 rupees. So मला वर्षाला 3.5 लाखाच्या आसपास 3,60,000 to be exact मला मिळतात. Now against that what happens is when I have 3.5 lakhs, त्या पैशामधून I am paying my maintenance. I am using for upkeep. काही खर्च निघाला, गळती निघाली, प्रॉब्लेम झाला, any upkeep, I am using that money. I am paying corporation tax from that as well. So if you ask me, त्या 3,60,000 मधनं एक 1.5 लाखापर्यंत मी खर्च करतो every year on the property, जे मी घराकरताही करतो for my home. But 2 lakhs is what I'm getting out of it. So is not my property paying me something right now? So हा difference आपण समजून we have to understand how to analyze कुठे invest करायचे. Am I investing because I want growth? Am I investing because I'm getting value? Or am I investing because I see a momentum coming up? Now, these questions you have to answer honestly when you find such opportunities. Okay, when you find such opportunities. So you have to be able to analyze the market. At the stock market, one example, I'll show you stock market examples. So this is a chart. This is a tool that I teach in my training. Jenna hai mahit nahi, please do not be alarmed. This is how a stock market tool looks like, which I use. This is Sensex. So अशा चार्टवर आपण analysis शिकू शकतो. We can learn how to analyze over here. Analyze breakouts, breakdowns. This I will teach if you are in my course. Some people are already learning with me. So this is how you analyze. So this is how a chart looks like. But now let's say I want to understand about the National Stock Exchange. What can I do? I can go to the website. So I'm taking you to tools right now. Right? Tools में काही दाखवतो आता मी how fundamental and technicals work. So इथे काय आहे? This over this there are so many things that you can see. You can see researches, you can see historical reports, daily market reports, you can see press releases. हे तुम्हाला सगळी तर माहिती मिळते. If you are focused only on commodities, मला नाही बाबा, मला stock market नाही, I want to invest in commodities. This is see metals and energy, MCX. So this is an entirely different website. So आपल्याकडे luckily what we have is we have so much of tools and resources to use. Problem is we need to learn them. कसे करायचे. So you have to spend time on them, as simple as that. You have to spend time on them. Going back here, so fundamental technical data, you have tools to understand the market. Asset market strategy, you also have tools. Tools can be your reports. It can be talking to people. It can be talking to company people. It can be looking at reports on the website, news channels, so many things. What tax considerations are? So primarily, there are two. You need to understand, one is payable taxes. So when I say payable taxes, hey, nusta income tax nastat. Okay, income tax is not the only kind of payable tax. Example, you buy a property, magashi जे म्हटलो मी 50 लाखाची property घेतली, you have to pay 7%, 6% tax on that. That's a tax. Is that an income tax? No, it is not. म्हणजे let's say मी 50 lakhची property घेतली. I want everyone to write this if you want to write down. Let's say for example, मी 50 lakhची property घेतली आणि 6% tax असेल, तर मी 3 लाख रुपये टॅक्स भरला. हा मला भरावाच लागतो while purchasing that. त्याच्यानंतर या 50 लाखाच्या प्रॉपर्टीवर मला 20,000 रुपये भाडं मिळतं एव्हरी मंथ. ओके, 20,000 भाडं मिळतंय मला. 20,000 रुपये भाडं असेल तर वर्षाचे झाले 2,40,000. 2,40,000 माझा मेंटेनन्स कॉर्पोरेशन टॅक्स सोडून लेट्स से मला 1.5 लाख मिळत आहेत. आणि इफ आय फॉल इन 10 lakhs अबाव कॅटेगरी फॉर इन्कम टॅक्स, मला 1.5 लाखावर 30% टॅक्स आहे. सो 50,000 अजून टॅक्स केला माझा. सो दिस इज माय इन्कम टॅक्स. सो द टॅक्स आय पेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज डिफरंट. दिस टॅक्स इज इन्कम टॅक्स. हे 2 टॅक्स मला भरायला लागणार आहेत. ओके, नाउ व्हॉट कम्स नेक्स्ट? व्हॉट अदर टॅक्स इज पेएबल? What other tax can be payable? So it may not be an exact tax, but तुम्ही जर ट्रेडिंग करत असाल, if you're doing future options, आपण काय करतो? We punch in orders, quantity, bank nifty quantity, heads up call, heads up put, we punch in all that. We do not see what are the taxes we are paying the broker. That's also tax payable. So tax consideration मध्ये these taxes are important. Example,
तुम्ही जीएसटी भरता. यू आर इंडिपेंडेंट पीपल. नॉट एव्हरीबडी मेक्स पेमेंट्स टू कंपनीज. ॲज इंडिपेंडेंट पीपल तुम्हाला जीएसटी बेनिफिट्स मिळत नाहीत बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड. But you're still paying them, right? So when you're calculating your income amount, or sorry, your investment amount, you have to calculate the taxes. It cannot be that my property was 50 lakhs. I have paid GST, I have paid everything of 20%. So it is going to be 50 lakhs plus 20%. गाडीचं एक्झाम्पल घ्या. गाडीची प्राइस काय असते 10 लाख आणि ऑन रोड मिळते 12.5 लाखाला. Has everybody noticed this? When the auto manufacturer gives you a quote, what does he say? The top model of this car is 10 lakh rupees. आणि जेव्हा तुम्ही बिलिंग जाता, सर टॅक्स ऍड करून ते 12.5 लाखाला जाते. करेक्ट? दिस टॅक्स यू ऍक्च्युअली एंड अप पेइंग. बट डोक्यामध्ये काय असतं? माझी गाडी 10 लाखाची. करेक्ट? नाव टेल मी, वेन यू रिसेल युअर कार, तुम्ही जर तुमची गाडी रिसेल करता, तुमच्या डोक्यात प्राइस 10 लाख प्लस टॅक्सेस असतील. करेक्ट? प्लस टॅक्सेस असतील. पण दुसरा माणूस काय म्हणतो, पण टॅक्सेस तर कंपनीला वेगळे, हाऊ शुड आय पे? अँड दॅट इज वाय रिसेल कार्स हॅव व्हेरी लेस व्हॅल्यू, बिकॉज टॅक्स इज पेड बाय द फर्स्ट कस्टमर, नॉट द सेकंड वन. When you resell your car, do you take tax? Do you say, this is the cost of my value of my car? Now give me 18% GST on this. Do you? No, correct. So tax payable has to be a part of your calculation when you invest. Any property, any asset, any investment has to be a part. Tax payable mode, I will add one small topic to it, is if there are any charges that a middleman is taking. So तुमचा एजंट आहे, लेट्स से म्युच्युअल फंडचा एजंट आहे. हाऊ मेनी ऑफ यू नो की तुम्ही अकाउंट जेव्हा ओपन करता फॉर अ म्युच्युअल फंड और फॉर अन इन्व्हेस्टमेंट, the person who has helped you open the account gets a cut every year from the investment you're making. हे तुम्हाला माहिती आहे का? Person gets a commission on every installment, every amount that you pay. It may not be a big amount. I'm not saying the amount खूप मोठी असेल, पण जाती हे इम्पॉर्टंट आहे. हे माहिती असणं इम्पॉर्टंट आहे. Okay, I'm not saying that they don't deserve to be paid. If they are helping you out in your financial goals to help you achieve your financial targets, they should be paid. But in my calculation as an investor, I should know what my actual investment amount is. I'll give an example. जर मी 10,000 रुपये एका वर्षाला इन्व्हेस्ट करत असलो आणि 500 रुपये are going as a fee for that person who's introduced me. So what is my investment amount? 10,000 का 9,500? What's my investment in that case? 9,500, correct. I am paying 10,000 from my pockets, correct? But 500 rupees is going as commission fee for the agent. I'm okay with that. But I'm calculating my investment at 10,000. What am I actually investing? 9,500. So we have to consider taxes payable, commissions payable, payments payable, everything when we are calculating investments. There is nothing wrong with paying the people helping you out. But हे आपल्याला माहिती पाहिजे we are paying them. Do you agree with this? आपल्याला माहिती पाहिजे. We should know that we are paying some amount, and that's absolutely fine. So now my calculation is clear, na? Right. Along with that, next point is tax exemptions. So what is tax exemption? सगळ्यांनी ऐकलं असेल, there is ATC असतं, ATD असतं, ATCC असतं. A lot of exemptions are given when you are filing your income taxes. Of course, this is the older regime. नवीन regimeला खूप फरक केलाय, but old regimeला अशी खूप होते. So when you know about these exemptions, how to use them? If you know that there are taxes which you are exempted from paying, तुम्हाला भरायची गरज नाहीये, तर under what circumstances? That's what will help you understand investments. Investment plans असतात बघा. Zero income tax investment plan, की तुम्हाला 3 वर्ष इन्व्हेस्ट करा, no income tax, correct? What exactly does that mean? That means the return that you get is non-taxable, correct? But if you're putting in 3 lakh rupees and you're getting back 3,50,000, what is the amount that is non-taxable according to you? तुम्हाला किती amountचा benefit मिळाला? 3 lakh rupees I invested.
in a scheme which is saying after 3 years I get something tax free. I get 3.5 lakhs back. What is the amount I got back tax free? Answer is 3.5 lakhs. I'll tell you why. तुमच्या इन्कम मधले तुम्ही 3 लाख इन्व्हेस्ट केले, करेक्ट? सो तुमच्या इन्कम मधल्या 3 लाखावर तुम्ही टॅक्स भरलेला नाही की नाही? थिंक अबाउट इट. यू आर इन्व्हेस्टिंग दॅट अमाउंट इन अ टॅक्स फ्री बेनिफिट बिकॉज तुम्हाला त्या 3 लाखावर टॅक्स भरायचा नाहीये, करेक्ट? थिंक अबाउट इट. कळलं? You are not paying tax on those 3 lakhs when you're paying it upfront. Now, when you're getting those returns, you're getting 50,000 more. So 3.5 लाखाचं तुम्हाला बेनिफिट मिळालंय. सो तुम्ही 1 लाख टॅक्स भरला असता पहिल्यांदा आणि 2 लाख इन्व्हेस्ट केले असते आणि मग या 50,000 तुम्हाला अजून 18,000 टॅक्स पडला असता. सो 1,18,000 इज द बेनिफिट यू गॉट ऑफ नॉट पेइंग टॅक्स. ओके, पण ओव्हरऑल तुम्हाला 3.5 लाख रिटर्न करता आले. 1,18,000 इज द बेनिफिट यू गॉट ऑफ नॉट पेइंग ओव्हर अ पिरियड ऑफ 3 years. ऑब्वियसली हे एक्झम्पशन समजून घेणं गरजेचं आहे. Thank you so much for watching my video. I hope you enjoyed it. Do subscribe to my channel so you get updates as to when my next video of this series will be coming out. See you soon.